Hello. Today we are start with classification of food. Nutritionists categorize food on the basis of their consumption pattern or function. Chemists categorize them on the basis of chemical nature. Food processor categorize food on possibilities to increase its shelf life, which include perishability and pH value. जनरली जे न्यूट्रिशनिस्ट असतात ते त्यांच्या न्यूट्रिशन किंवा कन्झम्पशन पॅटर्नवर किंवा फंक्शनवर ते त्या फूडला कॅटेगराईज करतात. केमिस्ट जे असतात ते त्यांच्या केमिकल नेचरवर कॅटेगराईज करतात आणि फूड प्रोड्युसर्स और फूड प्रोसेसर्स ते त्यांच्या शेल्फ लाईफवर आणि पीएच व्हॅल्यूवर क्लासिफाय करतात. क्लासिफिकेशन ऑफ फूड based on perishability. जनरली आज आपण क्लासिफिकेशन ऑफ फूड हे पेरिशॅबिलिटीवर कसं असतं त्याच्यावर ते पाहणार आहोत. Some foods have longer shelf life than others. Perishability refers to the quickness with which a food gets spoiled. काही फूड्स हे जे त्यांच्या दुसऱ्या फूड पेक्षा त्यांची शेल्फ लाईफ ही जास्त असते. तर काही फूड्स पेरिशॅबिलिटी मध्ये आपण काय चेक करतो तर क्विकनेस विथ विच अ फूड गेट्स स्पॉइल्ड. पेरिशॅबिलिटी म्हणजे काय तर कोणतं फूड किती काळापर्यंत टिकू शकतं किंवा किती काळामध्ये खराब होऊ शकतं हे पेरिशॅबिलिटी मध्ये आपण पाहतो. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशॅबिलिटी. Food can be classified into three groups depending on how long they can be kept without any treatment. First, stable. Food can be classified into three groups depending on how they can be kept without any treatment. First, stable food. Second, semi-perishable food. Third, perishable. First, stable food remain acceptable for long period of time if stored properly. Second, usually from 3 months to 3 years, then can be stored on shelf or room temperature. Moisture content less than 15%. Include honey, sugar, dry cereals, legume, pulses, processed food means powder milk, cereal, pasta, etc. Food on the basis of perishability जनरली ते 3 ग्रुप मध्ये क्लासिफाय केलं जातं. एक म्हणजे स्टेपल फूड, सेकंड म्हणजे सेमी पेरिशेबल फूड आणि थर्ड म्हणजे पेरिशेबल फूड. त्यातील पहिलं जे आहे ते म्हणजे स्टेपल फूड. स्टेपल फूड मध्ये रिमेन एक्सेप्टेबल फॉर लॉंग पिरियड ऑफ टाइम इफ स्टोर्ड प्रॉपरली. जर आपण फूड हे प्रॉपरली स्टोअर केलं तर ते लॉंग पिरियड ऑफ टाइम मध्ये आपण कंझ्युम करू शकतो किंवा त्यांच्यानंतरही कंझ्युम करू शकतो. जनरली 3 महिने ते 3 वर्षापर्यंत आपण ते स्टोअर करू शकतो किंवा प्रिझर्व करू शकतो. आपण ते शेल्फवर किंवा रूम टेम्परेचरला ठेवू शकतो. मॉइश्चर कंटेंट जर लेस दॅन 50% असेल तर तो त्याच पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने राहू शकतो. त्याच्यामध्ये हनी, शुगर, ड्राय सिरियल्स, लेग्युम्स, पल्सेस, प्रोसेस फूड मध्ये पावडर मिल्क, सिरियल्स एक्सेट्रा हे चांगल्या पद्धतीने राहू शकतात. सेकंड आहे सेमी पेरिशेबल फूड्स. रिमेन्स फिट फॉर कन्झम्पशन फॉर अ फेअरली लॉंग पिरियड ऑफ टाइम व्हेन हँडल्ड अँड स्टोर्ड केअरफुली. जर आपण हँडलिंग अँड स्टोरिंग केअरफुली केलं तर ते आपण कंझ्युम करत नाही लॉंग पिरियड पर्यंत ते चांगलं राहू शकतं. शेल्फ लाईफ रेंजेस फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स. जर पाहायला गेलं तर स्टेपल फूड पेक्षा सेमी पेरिशेबल फूडची शेल्फ लाईफ ही खूप कमी असते. ते पाहायला गेलं तर काही आठवडे ते काही महिन्यापुरतीच आपल्याला पाहायला मिळते.
याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट हे 60 ते 90% असते. इन्क्लूड पोटॅटोज, ओनियन्स, जिंजर, garlic, some varieties of apples, commercial processed foods like sacks, cheese, ice cream. Spoiled by autolysis and growth of microorganism. Good handling and proper storage encouraging shelf life. जर पाहायला गेलं तर ह्याच्यामध्ये मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथ झाल्यामुळे हे खराब व्हायला चालू होतं. आणि जर आपण चांगल्या पद्धतीने हाताळलं किंवा त्याची स्टोरेजची कंडिशन ही चांगली असेल तर त्याची शेल्फ लाईफ ही वाढत जाते. थर्ड आहे पेरिशेबल फूड्स. व्हेरी शॉर्ट शेल्फ लाईफ, युजली फ्रॉम few hours to few days. Needs immediate attention like refrigeration to prolong shelf life. Moisture content about 80 to 95%. Readily spoiled by autolysis and microorganism. Include fresh commodities like fresh fruits, vegetables, milk, meat, fish, eggs, processed foods like pasteurized milk, cottage cheese, fresh cream, cakes, bakery biscuits, bread, etc. Canned foods are served as perishable when open. जर पाहायला गेलं तर ह्याची शेल्फ लाईफ ही खूपच कमी असते, काही तास ते काही दिवसापर्यंत. ह्याच्यामध्ये जर अटेन्शन नाही दिलं प्रॉपरली तर हे खराब होऊ शकतात. ह्याच्यामध्ये पाहायला गेलं तर मॉइश्चर कंटेंट हा 80 ते 95% आपल्याला पाहायला मिळतो. हे पण जसे पाहायला गेलं सेमी पेरिशेबल फूड जसे असतात तसे हे पण मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथ झाल्यामुळे खराब होतात. ह्याच्यामध्ये आपल्याला व्हेजिटेबल्स असतील किंवा जे फ्रेश फूड्स असतात ते ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यानंतर नेक्स्ट आहे मोड्स ऑफ स्पॉइलेज ऑफ स्टेपल फूड. स्पॉइलेज ऑफ स्टेपल फूड. स्टेपल फूड कशाने स्पॉइल होतात त्याचे कोणकोणते मोड्स आहेत ते आपण बघणार आहोत. मस्ट बी केप्ट इन बॅग्स और सिलॉन्स because can't get damaged, spoiled if not stored properly. Firstly, mechanical agents. Secondly, physical agent. Thirdly, microorganism. And fourth, autolysis. Mechanical agents, insects, pests, rodents, birds can cause damage and leave their excreta or shredding which make food unfit for health. Second, physical agent. Loss or gain of moisture during storage due to temperature change and humidity level in atmosphere can affect the quality of grains. Third, microorganism. Gain in moisture can facilitate bacteria, yeast, molds, multiplication producing mycotoxins. Fourth, autolysis. Further gain in moisture can facilitate the germination of seed. पाहायला गेलं तर मोड ऑफ स्पॉइलेज ऑफ स्टेपल फूड हे 4 टाइप्सच्या मोड्सने होतं. एक म्हणजे मेकॅनिकल एजंट्स, सेकंड म्हणजे फिजिकल एजंट, थर्ड म्हणजे मायक्रोऑर्गॅनिझम्स आणि फोर्थ म्हणजे ऑटोलायसिस. मेकॅनिकल एजंट मध्ये जे इन्सेक्ट असतील, पेट्स असतील, रोडंट्स, बर्ड्स हे त्या प्रोडक्टला किंवा त्या फूडला कॉज करतात आणि त्याच्यामुळे ते फूड अनफिट फॉर हेल्थ असतं. सेकंड, फिजिकल एजंट्स मध्ये लॉस और गेन ऑफ मॉइश्चर ड्यूरिंग स्टोरेज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज अँड ह्युमिडिटी लेवल इन ॲटमॉस्फिअर कॅन इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स. लॉस और गेन ऑफ मॉइश्चर कंटेंट ड्यूरिंग स्टोरेजमुळे त्याच्यामध्ये जर चेंज झाली किंवा ह्युमिडिटी चेंज झाली तर ते क्वालिटी ऑफ गेनवर इफेक्ट करतात, त्याच्यामुळे ते स्पॉइलेज व्हायला चालू होतं. थर्ड आहे मायक्रोऑर्गॅनिझम. मॉइश्चर कंटेंट जर गेन केला तर बॅक्टेरिया, ईस्ट, मोल्ड यांचे मध्ये जास्त मल्टिप्लिकेशन व्हायला चालू होतात आणि त्याच्यामुळे मायकोटॉक्सिन्स हे प्रोड्यूस होतात आणि जे फूड आहे किंवा जे स्टेपल फूड आहे ते खराब व्हायला चालू होतं. त्यानंतर ऑटोलायसिस. फर्दर गेन इन मॉइश्चर कॅन फॅसिलिटेट द जर्मिनेशन ऑफ सीड. जर
सीड असतील किंवा ग्रेन असतील, जर ज्यांच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट वाढावा लागला तर ते जर्मिनेशन करायला चालू करतात. त्या स्टेजमध्ये जर्मिनेशन प्रोसेस ही कॅरीड आउट व्हायला चालू होते. सेकंड आहे मोड ऑफ स्पॉइलेज ऑफ सेमी पेरिशेबल फूड. Must be stored at cool ventilated places. First, be careful to store. The semi-perishable food can be stored at cool and ventilated places. Due to this, the semi-perishable foods are not spoiled for this condition. Then, mechanical agents. Insects, pests, and rodents can bring loss in quantity and quality, ultimately open ways for microbial infestation. Second, physical agents. Third, autolysis. And fourth, microorganisms. Second, in physical, loss in moisture can lead to shrinkage, weight reduction. Third, enzymatic activities can lead to softer sprouting. Fourth, microorganism attack on damaged softened food communities include bacterial soft, rot, and black mold. Next is a mode of spoilage of perishable food. Mechanical agents, insects, rodents, pests, and birds can bring loss in quantity and quality, ultimately open ways for microbial infection. Physical agent, loss in moisture can lead to shrinkage, weight reduction. High temperature can lead to wilting. Autolysis. Most fruits and vegetables got spoiled due to ripening, a series of complex chemical and biochemical reactions catalyzed by enzymes, which result in softening or wilting. Fruits and vegetables covered by an insoluble stiff covering shield made of protopectin, which can be damaged or broken due to ripening or wilting of food. Microorganism attack on damaged or softened food. Meat undergoes putrefaction and give off odor milk got curd. Today we study about how the food classification of food basis on perishability. First, staple food. Second, semi-perishable food, and third, perishable food. In staple food, the shelf life of a staple food is high rather than high other than semi-perishable food and perishable food. Semi-perishable food is more long shelf life than perishable food, and perishable food is less stable or less perishability due to the microorganism and moisture content. Today's lecture is this. Thank you.